Good morning, first class children. Yes, welcome to the class. Are you all ready for the class, children? Now we are going to start the new lesson. Okay, first class children, the previous work had you completed, children? Like whatever the worksheets, your class work notes, please try to complete it. Okay, అందరూ కంప్లీట్ చేయడమే. 20th February is the last date. Submission of what? Class works and worksheets. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు సబ్మిషన్ చేయడం ఉంటుంది 20th February లోపల అందరూ కంప్లీట్ చేయాలి. చేసి ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో స్కూల్లో పేరెంట్స్ తోటి పంపించండి. ఓకే, మళ్ళీ స్కూల్లో సబ్మిషన్ చేయాలి. మీరు రాశారు కదా క్లాస్ వర్క్ బుక్స్, వర్క్షీట్స్ అవన్నీ చేశారు కదా, అవన్నీ ఇచ్చి పంపించండి పేరెంట్స్ తోటి. ఓకే, సో ప్లీజ్ చిల్డ్రన్ ట్రై టు కంప్లీట్ ద ప్రీవియస్ వర్క్. మీన్స్ whatever the lessons we had completed, you send your class work notebooks, we will do the corrections, then we will alert the marks for a FA2. దేనికోసం అది వర్క్ షీట్స్, మీ క్లాస్ వర్క్ బుక్స్. FA2 మార్క్స్ కావాలా వద్దా? మీ ఎగ్జామ్కి కావాలి కదా. సో FA2 మార్క్స్ మీకు కావాలంటే ఈ క్లాస్ వర్క్ బుక్స్, మీ వర్క్ షీట్స్ ఇవన్నీ మీరు ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో ఇవ్వాలి. ఓకే, so are you clear about my whatever the message I'm giving to you all? Okay, fine. సో అర్థమవుతుంది కదా నేను ఏం చెప్పాను? వర్క్ షీట్స్, మీ క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్స్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో ఇచ్చేయండి. స్కూల్లో ఆఫీస్ ఓపెన్ ఉంటుంది, మీరు అక్కడ మీ పేరెంట్స్ తోటి పంపించండి. లేదంటే FA2 మార్క్స్ మీకు రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, మీకు అందరికి FA మార్క్స్ కావాలి. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు పాస్ దిస్ ఇయర్, ప్రమోట్ చేయాలి అంటే మీకు ఎప్పుడు రిజల్ట్ వస్తుంది? when you will show your good performance, right? So write very good handwriting in the class work and try to please submit your class work notebooks and worksheets. Okay, we will do the correction, then again we will send you back to your home. Okay, the next one. So let me start with the new lesson. What is the new lesson, teacher? What is the name of the lesson? Will you can guess, children? Okay, should I ask you one small question? చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని, మీరు అందరూ చెప్పాలి. ఓకే, సో వీఆర్ ఆల్ ఇన్ విచ్ ప్లానెట్? టెల్ మీ నౌ చిల్డ్రన్. మనం అందరూ ఏ గ్రహాలు ఉన్నాం? ఏ ప్లానెట్? ప్లానెట్ గ్రహ. ఓకే, ఓకే అంటే ఏది? మనం ఏ దేంట్లో ఉన్నాము? సన్ ఈజ్ ఎ ప్లానెట్, ఇస్n't it? సన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్. వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ద సన్? నో టీచర్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైర్. నో. ఓకే, ఫైన్. వీఆర్ ఇన్ ద మూన్? నో. దెన్ వాట్? విచ్ ప్లానెట్ వీఆర్ ఆల్? ఎర్త్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ చిల్డ్రన్, వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ద ఎర్త్, ఇస్n't it? Earth is also one of the planet. Not only we humans, even plants and animals are also living on Earth. Okay, so Earth and it like it. Now listen here. Earth, I will show you the model. Okay, so the globe is the model of the Earth. Globe is the model of the Earth, children. Okay, so this is the globe. Now listen here, children. This is the globe. Globe is the model of Earth. ఓకే, ఇదేంటి? మనము ఏ ప్లానెట్లో ఉన్నాము అందరూ? ఎర్త్. అర్థమవుతుందా మీకు అందరికి ఇది? ఎస్, వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ద ఎర్త్. ఓకే, సో ఎర్త్ ఈస్ టోటల్లీ కవర్డ్ విత్ ఆల్మోస్ట్ వాటర్. చాలా వాటర్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎర్త్లో. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ వన్, ల్యాండ్ ఈస్ వెరీ లెస్. Now can you guess what is the name of the lesson? Yes, exactly children, the name of the lesson is the earth and the sky. We are going to discuss about which lesson? Lesson number 14, the earth and the sky. The earth and the sky. So we are going to discuss about the sun, moon, stars and the earth. Okay, so this is the lesson number 14, children. Okay, now let me start the class. So globe is a what? It is a model of the earth. Okay, మనం గ్లోబ్ చూసామా? సో ఇది ఎలా ఉంటుంది? రౌండ్ షేప్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ రౌండ్ షేప్, isn't it? Even our earth is a planet, it is also రౌండ్ షేప్. ఎర్త్ ఏ షేప్లో ఉంది? రౌండ్. ఇప్పుడు నేను స్పియరికల్ అని అనుకోండి, మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, సో అందుకని నేను ఏం చెప్తున్నాను మీకు, మామూలుగా ఫస్ట్ క్లాస్ చిల్డ్రన్, మన ఎర్త్ మనం ఏ ప్లానెట్లో ఉన్నాము? అందరూ ఎర్త్లో ఉన్నాం. వీఆర్ ఆల్ లివింగ్ ఆన్ విచ్ ప్లానెట్? ఎర్త్. ఓకే, సో ఎర్త్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ షేప్?
round. It is in round shape. Okay, దాంట్లో మనం ఉన్న భూమిలో దాంట్లో ఎక్కువ ఏముంది, నెల ఎక్కువ ఉందా, వాటర్ ఎక్కువ ఉందా? వాటర్ is more, land is very less, children. Okay, so here what I am going to discuss, you just follow. Okay, so earth is a what? It is now the globe is a model of our earth. Okay, now we all live in which planet? Earth. Okay, even plants and animals also living on the earth. Okay, the earth is mostly covered with what? Water. The earth is covered with what? Mostly covered with what? Water. Okay, ఎక్కువ మాటకి మన ఎర్త్ దేంతోటి మొత్తం ఎక్కువ ఉంది? వాటర్. మొత్తం వాటర్ తోటి కవర్ అయి ఉంది ఎక్కువ. ఓకే, సో వాటర్ ఈస్ మోర్. ఓకే, నౌ ఓన్లీ సమ్ ఇస్ వాట్? ల్యాండ్ ఇస్ వెరీ we have only some land, not more water, and we have less land. Okay, is it clear, children? A globe is a model of the earth. So this is the model of the earth. Okay, when we look at the sky, so what you can see when you look at the sky? నిలబడి బయటకు వచ్చి నిలబడి పైన స్కైని చూడండి, ఏమో మీకు కనిపిస్తుంది? ఎస్, what you can see? Clouds, isn't it? During the daytime. What you can see? Not in the night. I am asking about the during the daytime. What you can see in the sky? We see several things, isn't it? What are the several things you can see? Yes, blue sky. You can see the standing on the earth and observe up towards upside. What is that? You can see the blue sky, clouds, isn't it? Then sun, birds, etc. Isn't it? So these are the several things which you can see during the daytime, isn't it? So we can see several things, many things. Several means many things. Where if you stand on the earth and just observe, just look at upward. What is that? నెలవి నిలబడి పైన చూడండి, ఏమేమి కనిపిస్తుంది? ఇట్లా పైన తల పైన ఎక్కి పైన ఇట్లా పెట్టుకొని మీ తలని ఏం చూడొచ్చు మీరు? వాట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద స్కై? ఎస్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ బ్లూ స్కై, birds, clouds, and sun. Is it clear, children? So what is here? Several things are nothing but they are blue sky, clouds, sun, and birds. So during the daytime you can see. During the night time, what you can see? During the night, what you can see? Yes, moon and stars. Okay, and during night how it is? Very dark. It becomes so dark, isn't it, children? Moon and stars. Very good. So during the day we can see the sun, and we can see the clouds, we can see the blue sky, we can see the birds. Okay, so these are the things which we can see from the earth. Okay, the next one is we see the moon and stars in the sky. Okay, the earth is mostly covered with water. Some of it is land. We live on where? On water or land? On land, isn't it? Okay, when we look at the sky, okay, so what you can observe? We see several things. We see many things. We see several things. What are they? Blue sky, birds, sun, and clouds, etc. Okay, at night we see the moon and the stars. Okay, fine. Now this topic is completed about what are the things you can see in the sky and what are the things you can see in the night time. And now what is the shape of the earth, isn't it? ఇవి మీకు అర్థమైంది. గ్లోబ్ ఏంటి? ఇది ఒక మోడల్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ హ్యాడ్ అండర్స్టాండ్. Now what is the next point? We'll go about the sun. What is this? Sun. Okay, so let me start about the sun, children. Okay, this is the sun. It is a sun. Now listen here. Now what is here? Yes, I am just drawing for you. Okay, this is the sun. See, it is a what? Hot ball of fire. It is a hot ball of what? Fire.
big ball of fire. This is the sun. Okay, normally you will draw like this, isn't it? Sun you can draw like this shape, but here teacher had drawn like this. So sun, it is a big ball of fire. Try to understand, children. This is what? Big ball of fireball. Okay, and that's the reason we can see from the earth very near for us, isn't it? మనకు దగ్గర కనిపిస్తుంది, మన ఎర్త్ నుంచి సన్ మనకు చాలా దగ్గర కనిపిస్తుంది. బట్ యాక్చువల్లీ ఏంటి ఇది? చాలా చిన్న బాల్. ఇస్ ఇట్ ఎ స్మాల్ బాల్? నో, సన్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ బాల్ ఆఫ్ ఫైర్, చిల్డ్రన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫార్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫార్. ఇదేంటి? సన్ ఎక్కడ ఉంది? చాలా దగ్గరకి ఉందా మనకి? కట్ల కనిపిస్తుంది, బట్ సన్ ఎక్కడ ఉంది? చాలా చాలా దూరంగా ఉంది. ఓకే, సో అంటే ఇది మీకు కింద నుంచి మీకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది? మమ్మీ సన్ చాలా దగ్గరగా కనిపిస్తుంది మమ్మీ. మార్నింగ్ చూసారా సన్ రైజ్ అయినప్పుడు? వాట్ యూ ఫీల్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ నియర్ టు ద ఎర్త్. నో చిల్డ్రన్, నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. ద సన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద second point. Next one, it is very far away from us. Okay, far from, away from earth. Next, it is very hot ball. It is a very cold ball. No teacher, it is very very hot. Okay, చాలా వేడిగా ఉంటుంది sun. The next one, first one, this is big ball of fire. It is very far away from the earth, and it is very hot. It gives us light and heat. It gives us light and heat. It gives us light and heat. Sun rises in the east and sun sets in the west. Now, what are the first 5 points? Let me go about the sun. About only the sun, not about the moon or stars. Okay, so today we are going to learn only about the sun, children. It is a big ball of fire. Sun is a big ball of fire. It is very far away from the earth. It is very hot. It gives us heat and light. Okay, సో మనకి ఏమేమో సూర్యుడి నుంచి ఏంటి? వెలుతురు వస్తుంది, ఇంకా వేడిగా ఉంటుంది. సమ్మర్లో ఎలా ఉంటుంది చూసారు కదా మీరు. సో ఏంటి? మూన్ వల్ల అవుతుంది అట్లా? నో, ఫ్రమ్ ద బికాస్ ఆఫ్ వాట్? సన్. బికాస్ ఆఫ్ సన్ ఓన్లీ వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్, వీఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ హాట్. ఓకే, డ్యూరింగ్ సమ్మర్. దెన్ వాట్ అబౌట్ నౌ? లైట్. ఎస్, యాజ్ సూన్ as the sun rises, what do you get? Yes, light. You will get the light, isn't it? So both heat and light from where do you get? From the sun. అర్థమైందా? సో ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ బ్రింగ్స్ ద డే. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత అది ఏంటి? దానికి ఏమంటారు? నైట్ అంటారా, డే టైం అంటామో మనము? డే టైం. సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత దానికి ఏమనాలి? డే టైం. ఇట్ ఈస్ ఏ డే టైం. వెన్ ద సన్ రైజెస్ ఇట్ ఈస్ డే. వెన్ ద సన్ సెట్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ నైట్. ఓకే చిల్డ్రన్, ద సన్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ అండ్ బ్రింగ్స్ అస్ నైట్. ఓకే, సో ఎక్కడ ఉదయించడమేమో ఈస్ట్, అస్తమైనప్పుడు ఎక్కడ అవుతుంది? ఏ డైరెక్షన్? వెస్ట్ డైరెక్షన్. అప్పుడు మనకి వెలుతురు ఉంటుందా, చీకటి అవుతుందా? చీకటి అవుతుంది టీచర్. ఓకే, వెరీ నైస్. ఈవినింగ్ 6:37 అయిన వెంటనే మనకి ఎట్లా అవుతుంది? చాలా చీకటిగా కనిపిస్తుంది. అప్పుడు సూర్యుడు కనిపిస్తుందా మీకు అందరికీ? కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద సన్ డ్యూరింగ్ ద నైట్? నో టీచర్, వీ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద సన్. వై? బికాస్ ఇట్ వాస్ సెట్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్? West direction. And how it rises again tomorrow morning? Where it will be rising? To the east direction. Okay, so sun rises in the east and sets in the west. When it is rising, it is a daytime. When it sets, it is a night time. Okay, so today we had learnt about only the sun. Tomorrow teacher will teach you about the moon and stars along with the recap session. Today what I taught you, దీంతో మనం రేపు మనం మీ మూన్ అండ్ స్టార్స్ గురించి మనం చదువుకుంటాం. సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్? టుడే వాట్ వీ హ్యాడ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ ద ఎర్త్, isn't it? And what is the shape of the earth, and how can you see the shape of the earth? With the help of globe. So globe is the model of the earth. Okay,
What are the things you can see from the earth? Yes, what are the things? Yeah, many things, teacher. What are the things? You tell me. Yes, that is blue sky, birds, clouds, etc. Isn't it? Now, like that. Then afterwards, about the earth is over. Now, today we had learned about the sun. Just now I had explained about the sun. So, those two things we had learned. Okay. Earth is completed. Sun part also completed. Tomorrow, teacher will explain you about the moon and stars. Okay, children. So, today you just listen the class and try to understand this topic. Okay, children. And thank you very much, children, and be safe all.